హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనతో కొత్తల రైడు మూవీ ప్రొడ్యూసర్ కొలాన్ వెంకటేష్ గారు అండ్ అలాగే నతాషా గారు ఉన్నారు. హలో అండి. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? సో మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, అందరూ ప్రమోషన్స్ అన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి సార్? సూపర్గా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. ప్లస్ ఎక్కడ చూసినా కూడా యూట్యూబ్లో బజ్ అయితే బాగా అనిపిస్తుంది సినిమా. ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాము. మీడియాలో కానీ యూట్యూబ్లలో కానీ అన్ని ఛానల్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నాం. ఓకే, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? It's been wonderful and I'm very happy to be promoting the film. I think it's a very nice film. It's a feel-good film and I think people should go watch it and they'll have a good time. సార్, మనం మీ టైటిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్. కోతల రైడు అప్పట్లో చిరంజీవి గారిది టైటిల్, ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి శ్రీకాంత్ గారి సినిమాకి పెట్టారు. సో అసలు చిరంజీవి గారి సినిమా టైటిల్ని రీమేక్ చేయడానికి గల కారణం ఏం సార్? అంటే కథకి ఏమైనా రిలేషన్ ఉంటుందా, లేకపోతే? ఆ కథకి రిలేషన్ అయితే ఉండదు. ఓకే, కాకపోతే శ్రీకాంత్ అనే చిరంజీవి గారి రిలేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క టైటిల్ అనేది అప్పట్లో చిరంజీవి గారి ఉండే కదా. అవునండి. ఈనాడు మెగాస్టార్ గారు ఆయన ఆశీర్వాదం అనుకుంటుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది. జనరల్గా శ్రీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారికి ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ చాలా సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పుకుంటారు. అయితే ఆయన ఏంటంటే సందర్భాల్లో ఒక ఫ్యాన్గా కాదండి, ఒక సొంత అన్నయ్యలా చూస్తారు. అవును, సొంత అన్నయ్య ప్లస్ అంతకంటే కూడా ఎక్కువగా ఆయన చూస్తారు, ఈయన కూడా అలాగే ఉంటారు. చిరంజీవి గారు కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి ఫంక్షన్కి వచ్చి నన్ను పెద్దనాన్నని పిలు, సార్ అని పిలుస్తున్నారు ఏంటని కూడా సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనం చూస్తాం. వాళ్ళ రిలేషన్ బాండింగ్ అనేది అంత ఇది ఉందండి. వాళ్ళ రిలేషన్ బాండింగ్ కూడా మనము మాటలు కూడా సరిపోవన్నంత ఒక ఇది ఉంటాయి. కాబట్టి ఆయన ఒక మెగాస్టార్ గారు అంటేనే మన ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉంటారు. ఆ పెద్ద దిక్కు లాంటి ఒక చిరంజీవి గారిది అప్పట్లో సినిమాది టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం కూడా మాకు అదే. ఆ సజెషన్ కూడా మాకు మా హీరో గారు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. మాకు ఆ టైటిల్ కూడా బాగా నచ్చింది కాబట్టి ఆ టైటిల్ అనేది మేము కూడా పెట్టి, సో కథకి ఆ టైటిల్ యాప్ట్ కాబట్టి మీరు పెట్టారు. ఆ కథకు ప్లస్ చిరంజీవి గారికి కూడా అప్పట్లో చేశారు కాబట్టి ఆ ఒక సెంటిమెంట్తో కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ సార్. సో కమింగ్ టు యూ, హౌ యూ ఫీలింగ్ టు వర్కింగ్ beside great actor Srikanth garu? Oh, wonderful. I think the whole experience was very nice. He's a very cooperative co-star and it was a very smooth film to work in and with a very happy environment. So it was a wonderful experience overall. So you feel him while shooting the film, you have any memorable incident with him, Srikanth garu, or your crew members and the casting? I feel like more than the whole film, like when we were shooting the songs, we were all going through a lot of hardships because we shot the songs in the northeast. It was freezing temperatures and negatives. Exactly. And it was a very challenging experience for everybody, not just for me. A little bit more for me because I was exposed to the cold whereas everybody else could cover up because I was wearing tiny clothes and wearing saris with small blouses. So obviously for me that experience was a little bit harder because I was exposed to the cold. But everybody else had jackets. But still it was cold despite that, and it was a challenge for everyone because many times we would reach a location and after a point the car cannot be taken. You have to walk to the location, to the shoot spot. So for that we would have to sometimes walk for 20-25 minutes to reach one spot and then walk back uphill. And in some places where we shot, the altitude was so high that there was no oxygen even. So it was very difficult. I mean, less oxygen, not no oxygen, but less oxygen. So it was very challenging, and not just for me because even the camera unit, they have to carry heavy equipment, or the light team. So, I mean, there were those kind of hardships and struggles. But we all did it with a lot of love and with a lot of passion for the film. You enjoyed the work. Yeah, so I think that for me has been a very nice and memorable experience. It was challenging, but it was worth the challenge. So, Telugu అయితే నేర్చుకోలేదండి మీరు కంప్లీట్? I can understand. See, I understood the question. What you were asking, Telugu. sir, also I understood. But I mean, and I know words in Telugu, but I'm not able to form sentences on my own. So I will work on it and I will get better. నెక్స్ట్ మూవీకి మొత్తం కంప్లీట్ తెలుగులోనే ఇంటర్వ్యూ. Yes, I hope so. సో సార్, ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు మీరు ఎటువంటి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు, లేదా హ్యాపీనెస్గా ఉండేదా, ఏదైనా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇబ్బందులు అయితే ఏం లేవండి. మేము ఎప్పుడు షూటింగ్ పెట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగా షూటింగ్ జరిగింది.
ఎక్కడ కూడా మాకు ఇబ్బందులు అయితే జరగలేదు. చాలా మంచిగా ఎప్పుడైతే మేము వీడియో స్టార్ట్ చేసినామో అప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు అయితే జరగలేదు. పాజిటివ్గానే ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మాకు ఇన్ని థియేటర్స్ కూడా రావడం అనేది కూడా చాలా భగవంతుని దయ అనుకోవాలా, లేకుంటే ప్రేక్షకులు కూడా మమ్మల్ని మంచిగా ఆదరిస్తారని ఇన్ని థియేటర్స్ కూడా మేము రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది కష్టపడి. చాలా మంచి హోప్తో ఉన్నాం మేము కూడా. సినిమా కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఓకే సార్, ఇప్పుడున్న సందర్భాల్లో ప్రస్తుతంగా ఏంటంటే సినిమాని రిలీజ్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ అయింది. అంటే షూట్ చేసడం వరకు ఒక పార్ట్ అంటే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం అనేది దాని బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ ఇప్పుడున్న రోజుల్లో. సో లైక్ మనం చాలా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్న సినిమాలు అయితే థియేటర్స్ దొరకకపోవడం, అండ్ ప్రెసెంట్ అయితే మనం మాట్లాడుకునేది ఏపీలో టికెట్స్ ఇష్యూ అయితే భారీగా నడుస్తుంది. సో ఇలాంటి టైంలో మీరు ఈ సినిమాని ఏ ధైర్యంతో రిలీజ్ చేయబోతున్నారు సార్? ధైర్యంతో అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి, మేము సినిమా ఒక అనేది హోప్తో పుడుతుంది. సినిమా అనేది చాలా బాగా వచ్చింది. సాంగ్స్ కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో మేము రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. చాలా బాగా వచ్చింది. ఒకటి యూత్కు నచ్చేలా మంచి సాంగ్ ఉంది, పైసా పైసా పైసా. నచ్చావులే వరలక్ష్మి అనేది ఈ సాంగ్ అనేది మంచి మెలోడీ సాంగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మిడిల్గా ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ పెద్ద ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ అందరికి కూడా మంచి నచ్చే విధంగా మెలోడీ ఒకటి యూత్కి నచ్చేలా సాంగ్. ఓకే, అదే విషయంలో ఈ సినిమా డ్రామా కూడా చాలా బాగుంది. ఓకే, ఆ ఒక కథ బేస్ చేసుకుని ఆ కథ అనేది చాలా ఒక మంచిగా వచ్చింది. సినిమా అనేది అవుట్పుట్ మంచిగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఒక ధైర్యంతోనే మేము ముంగడికి వెళ్తున్నాం. అంటే మా కథనే మా ధైర్యం. ఆ విధంగా మేము ముంగడికి వెళ్తాము. ఎందుకంటే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి, కానీ ఇప్పుడు అఖండ సినిమా కూడా వచ్చింది. అఖండ సినిమాలో మన హీరో గారు మా అన్నయ్య శ్రీకాంత్ గారు కూడా మంచి పాత్ర ఉన్న క్యారెక్టర్ చేశారు. ఆ క్యారెక్టర్ను ఒక బేస్ చేసుకొని కూడా మేము ఇంకా కొంచెం ఇంకా మార్కెట్ యాడ్ అవుతుంది, కొంచెం మాకు కూడా కొంచెం ధైర్యం. ఓకే సార్, కొంచెం మార్కెట్ కూడా మూవ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆ ఒక ధైర్యంతో మేము ఈ యొక్క బేస్ మా కథ సినిమా కథ ప్లస్ మా శ్రీకాంత్ అనే కూడా అఖండ సినిమా చేశారు కాబట్టి దాంతో ఆ ఒక ఇదితో కూడా కొంచెం ముంగడికి వెళ్ళాం సార్. సార్ ఒక్కొక్క సీరియస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, జనరల్గా టాపిక్ ఏం నడుస్తుందంటే శ్రీకాంత్ గారికి ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో సోలోగా కన్నా ఒక వేరే హీరోతో యాక్ట్ చేయడం లేకపోతే క్యారెక్టర్ చేస్తేనే మార్కెట్ ఉంది అని, సోలో హీరోగా అంత ఎక్కువ హ్యూజ్ మార్కెట్ అయితే లేదు, ఇంతకు ముందు ఉన్న మార్కెట్ ఇప్పుడు లేదు అని ఒక టాక్ అయితే నడుస్తుంది. ప్లస్ సో మీరు ఏ ధైర్యంతో ఇంత మనీ పెట్టి ఆయన సోలో హీరోగా తీశారంటే ఏం చెప్తారు సార్? అంటే నేనేం చెప్తానంటే అండి, ఎవరి ఉద్దేశం వాళ్ళది. కాకపోతే ఏంటంటే సోలో హీరోగా లేదనేది ఎవరో చెప్తా ఉంటారు, కానీ మరి మేము సోలోగానే ఇప్పుడు తీసాము సోలో హీరోగానే. ఆ కథ ఎప్పుడైనా ప్రేక్షకులు ఏంటంటే అండి, సోలోగా ఉన్నారా లేకుంటే హీరోకి మార్కెట్ ఉన్నదా లేదనేది కాదండి. మన కథ కంటెంట్ బాగుంటే చిన్న హీరో పెద్ద హీరో అనేది కాదండి. కంటెంట్ సినిమా కంటెంట్ బాగా వస్తే మనకు ఆ సినిమా అనేది ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనేది మా ఒక నమ్మకం. అవును సార్, అది తప్పకుండా. అది ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సినిమాల్లో ప్రూవ్ అయిందండి. అది చిన్న సినిమాలు వచ్చి కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ అయ్యాయి. And I think he's a good actor, and that's what counts the most, right? Whether he's able to perform his role well. That's what people should see. Actually, it is proven that Srikanth garu is a very good actor. Exactly. So I think people should also be a little bit more accepting of the fact that, you know, he is a good actor and support him in that manner and give him love from that point of view instead of thinking that he's done characters in other films also. Or a villain role in Akhanda, for example. So what about your character in this film? So my character is very different from my character in Jaisima actually. I'm a village girl in Kothala Rayudu. It's like a Telugu Ammai girl. She's a very simple girl, village girl, very innocent, and she enjoys the little things of life. And I actually liked it because I thought it would be able to make people see me in a new light. You know, different type of a character for me. That's why I chose the film and I chose the character. I thought it would be different. So actually, that was, you know what, you wearing how a I'm saree. looking and you are looking here. So that's what, no, I'm from movie. a city. I'm a city girl. And for me to be able to do a village role would be different for me. So I wanted to do that. Task for you, actually. It was not difficult. It was an enjoyable process. See, I like acting. So I enjoy the challenge that it brings. Did you ever wear a saree before? Yes, of course.
Of course. Yeah. Okay. So you are enjoying the work. Yeah, I do. I enjoy acting. So for me, I mean, my point of view was this, that people will see that I'm versatile as an actor, and that's why I like the story. And it's a cute film, you know, it's a family entertainer, light-hearted comedy film. సో నేను తెలుగులో క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, మీరు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చెప్పండి. బెటర్. తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా. మీరు వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్లో సినిమాస్ చేసి ఉన్నారు, యాక్ట్ చేసి ఉన్నారు, తెలుగులో కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నారు. సో వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండ్ అదర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ? ట్రీట్మెంట్ బిట్వీన్ ట్రీటింగ్ యూ లైక్ ఏది కంఫర్ట్ జోన్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. I think I mean, actually I don't really find that difference as such, but I love working in Telugu film industry a lot more than I like working anywhere else. Somehow I've really enjoyed it, whether it's me shooting for a film or whether it's me doing an event or performing somewhere for a channel. I've always enjoyed coming to Hyderabad. I've always enjoyed being a part of the Telugu film industry, and I just feel like there's a little bit of extra love and adoration that you get from the people. So that kind of makes you want to come back here a little bit more than other places. Yeah. So like, how do you feel when directors narrated about your character, especially that you are from a village? So he had actually given me the choice of selecting between both the characters, Dimple's character and my character. Okay. But I wanted to do Dhanalakshmi's role because I thought it would be different for me. So I was more keen on doing Dhanalakshmi because I thought it was different from the other, and especially generally the kind of roles girls like me from Bombay get are that a little bit more glamorous, a little bit more towards city side, you know. So this was different from that, and I liked that. Yeah, people may think that the girls from Mumbai, they look like... So she won't understand and won't get the... Yeah, that's why I thought if I'm able to show people that I can mold into that character, they'll understand that I'm a good actor. Actually, that you're looking more beautiful here. Thank you. సార్, ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్లో చూసుకుంటే కనుక మన పృథ్వీ గారు ఉన్నారు, 30 years పృథ్వీ గారు, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన పోసన్ కృష్ణమురళి గారు కూడా ఉన్నారు. సో ఆయన కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కొన్ని డైలాగ్స్ కూడా చెప్పారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, బయట చూస్తే మనం రీసెంట్గా పోసన్ గారు కావచ్చు అండ్ మన పృథ్వీ గారు కావచ్చు, మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కొన్ని డైలాగ్స్ మాట్లాడారు అండ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సో వాటికి దీనికి ఫ్యాన్స్ని ఏమైనా అట్రాక్ట్ చేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ గురించి ఏదైనా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది? 100% పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి, మా సినిమాలో మంచి లైఫ్ రావాలి అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మేము కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి, మంచి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అది కూడా మీరు పృథ్వీ గారితో పోసన్ గారితో చెప్పించడం వెనకాల ఏమైనా ఉందా సార్ రీజన్? రీజన్ ఏం లేదండి, సినిమా పరంగానే, ఓన్లీ సినిమా పరంగానే మా సినిమాకు ఏదో కొన్ని డైలాగ్స్, ఈ పాత్రకు ఈ డైలాగ్స్ చెప్తే బాగుంటుందని ఒక సందర్భం దగ్గరికి మేము ఆ డైలాగ్ చెప్పడం జరిగింది, కానీ ఇంకో విధమైన అది కాదు. ఓకే. సో ఎలా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉద్దేశించి అయితే అదే ఆయనకి కావాలని పృథ్వీ గారితో కానీ వీరితో కానీ చెప్పించలేదు, కంపల్సరీ ఒక క్యారెక్టర్ గురించి మాత్రమే క్యారెక్టర్ పర్పస్గానే చెప్పించాను. ఓకే. అలా ఇలా అనేది ఏం లేదు. సార్, మీ పక్కన ఉన్న మీ హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి సార్, అసలు ఎలా ఉండేది అమ్మాయి సెట్స్లో, ఏంటి వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? వర్కింగ్ మాత్రం మీకు డైలాగ్స్ పేపర్ ఇచ్చేస్తే 1 టైంలో డైలాగ్ డెలివరీ చెప్పేస్తుంది, ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, అందరితో కూడా చాలా చలాకీగా మింగిల్ అయిపోయి తొందరగా చాలా బాగుంటుంది. సో యువర్ ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్. I understood. See, I understand. హార్డ్ వర్క్. ఆమెకు కూడా ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి, మంచి హీరోని కావాలి నేను అని చెప్పేసి బాగా హార్డ్ వర్క్, బాగా కష్టపడతాను. థ్యాంక్ యూ సార్. కష్టపడి వర్క్ చేస్తాను. ఏదైనా సరే ఇది ఇలా కాదు అంటే ఓకే సార్ అంటారు, ఇంకో వర్డ్ రాదు, ఓకే సార్ అంతే, మళ్ళీ దాన్ని రిక్వెషన్ చేసి చెప్పేస్తారు ఎంబడే. మంచి అండర్స్టాండింగ్తో వెళ్తాం. అందం ప్లస్ అభినయం ఉందండి. ఇప్పుడు అన్ని కలగలిపితేనే అప్పుడు హీరోని. అవును. ఇప్పుడు అందంతో పాటు అభినయం ఉండాలి, అభినయంతో పాటు మనము యాక్టింగ్ చేసే కూడా ఇది ఉండాలి. ఓకే. మనకి యాక్టింగ్ చేసే ఇది లేకుండా అందం ఉన్నా కూడా వేస్ట్, అభినయం ఉన్నా వేస్ట్. అభినయం ఉంది, అందం ఉంది, యాక్టింగ్ డెలివరీ కూడా బాగుంది, యాక్టింగ్ చేయడం కూడా బాగుంది. ప్లస్ ఇంకోటి, ఎప్పుడైనా సరే మనకు అన్నీ పెరగాలి, అహంకారం పెరగదు.
చాలా గ్రౌండెడ్గా ఉండాలి. పూరారైనా ప్రౌడ్నియా యూ హ్యావ్ టు బి గ్రౌండెడ్. Yeah. So actually I want to ask you something like Jaisimha was released long back and now Kothala Rayudu. Yeah. Why didn't you act in any Telugu films now? Because a couple of reasons. One, I think everyone seems to forget that 1 year was completely gone with COVID. Yeah, everyone forgets that theatres opened only last year, and we started making this film thinking that it would be a theatre release. And again, when theatres had opened, again it shut, then again it opened, then it shut. So there were like struggles, you know. Even a RRR has been scheduled for release since a very long time. Yeah. So there have been unforeseen delays because of that. Otherwise, you would have probably seen me a little sooner. Yeah. You know, COVID made it a little later. But one of the other reasons is also this, that because I worked with Balakrishna sir, now I am not someone who was aware of this because I'm new to the Telugu film industry, right? I don't know so much about how people perceive things. And to me, it was a good film, it was a good banner, it was a good hero, it was a good director. And especially that song had huge response. I mean, and I think song. That, you know, So for me, what happens is that I thought I've done a good job and that should be enough to help me get other projects. But I was not aware that here, now this is known in the industry and people don't talk about it. But actresses who work with senior heroes, younger heroes don't want to work with them. They are a little bit more hesitant to work with them because I worked with a senior hero and I have lost out on a lot of projects like this. And it's been it's been disheartening, no? Because you shouldn't be not selected for a story or for a movie because of who you've acted with. It should be based on your acting, whether you fit the character. Those should be the criterias. Okay. But those were not the criterias they were looking at. They were the only thing that they were focusing on was the fact that I worked with a senior hero, and that's unfair. So did you lost in films as for this particular yes, issue? many projects. Many projects like this. సో పేర్లు చెప్పొద్దు కానీ ఆ సినిమాలు పెద్ద హిట్ అయినాయి ఉన్నాయా లేకపోతే? I mean, some didn't do well, some did average. You know, there's always going to be a mix of everything, right? రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యారండి? No, I'm okay with it. See, I have no regrets with the work I've done. I'm very proud of the work I've done. I mean, whenever someone sees my work, they question the question that they ask me is like, why didn't you do more work? It's not that, oh, you're a bad actor, oh, you're not a good performer. So for me, when people are aware that I'm, you know, doing well in my films, if they're happy with my work, I'm happy with that. I feel like I have nothing to prove to anyone. సో యాక్చువల్లీ పెద్ద హీరోలతో చేసిన వాళ్ళే చిన్న నార్మల్ హీరోస్ చిన్న హీరోస్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు అని మీరు చెప్పారు. బట్ జయసింహ తర్వాత మళ్ళీ మీరు చేసేది కూడా శ్రీకాంత్ గారు, అది కూడా ఒక సీనియర్. Again, that was also one of the reasons that they thought that okay, she's working with senior heroes. But for me, that I didn't do the project because my hero was Srikanth sir. I did the project because I like Dhanalakshmi's character. I mean, that's the kind of actor I am. So I look at projects from that point of view wherein I think, is it a good story? Is it a good character? Can I prove my acting skills? This is how I kind of, this is my judgment towards selecting a story. My judgment is never who's my hero. Choose the character which suits you. Yeah. So actually there is a coincidence, like you acted with Balaya sir and again with Srikanth garu, and both of them acted in Akhanda film. Actually, Kothala Rayudu was supposed to release before Akhanda. So how's the working experience with Balaya sir? Like we heard a lot of about him, like he'll be got angry insights. I'm so tired of answering this question, you know. Because everybody, since the time I have done Jaisimha, every time I meet someone, every time I give an interview, this is a question I get asked. But no, Bala sir was very friendly with me. He was very warm and very nice to me, and I never had any bad experience. I was not afraid of him. And if anything, I think it was a blessing in disguise that I got an opportunity, and I think it's my luck that I got to work with him. And his fans love him so much, and because of Jaisimha and because of Amakutti, I've received a fraction of that love from some of his fans. So I'm very happy to have received that also. Actually, the graceful steps from him and with both of you was very special attraction on this song. Yeah, from Amakutti, no? Thank you. So, any memorable moment with Balakrishna garu while shooting this Jaisimha? So many moments, but I think like my most favorite memory with him is like from a 100-day function, because I was very happy that our film had done 100 days. Yeah. You know, for me that was the most memorable thing about
Jason. Did you watch Akanda film? I haven't actually, not yet. I will watch it because I was not in Hyderabad when it came out, so I'll watch it at home because now it's on OTT also. So I had some few questions for you that you have to answer too rapidly. Okay, sure. I'll ask for కొంతమంది హీరోస్ పేరు చెప్తాను, వాళ్ళ గురించి మీరు 5 qualities what you do pick up from him. 5 qualities? Oh sorry, 1 quality. Okay. 5 qualities. Like 5 is a lot. No, I'll say 5. Number 5. Okay. ఐదుగురు గురించి చెప్తాను, క్వాలిటీ ఏం తీసుకుంటారు అనేసి. Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారు. Humble. How he's so humble despite being such a big superstar. Okay. పవన్ కళ్యాణ్ గారు. How to be the king of masses. Okay. ప్రభాస్ గారు. How to be like how to do something very offbeat and do it in a way where the world is a fan of you. Okay. You have said a long about him. Yeah, long thing, but how do you explain Bahubali or like his charm from that, right? Yeah. NTR garu. Senior NTR garu. Junior NTR garu. Oh, junior NTR garu. I would say the way he dances, super energetic. Charan sir. How to look so young and also look be so fit. So fit. Yeah, fit. Yeah. సో ఆయన దగ్గర నుంచి ఫిట్గా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకుంటున్నారు మీరు. అసలు జిమ్కి వెళ్తుంటారా మీరు? I love working out. Yeah. Working out. It's very clear. సో ఇప్పుడు నేను I was asked to put on some weight actually. ప్రతి దాంట్లో సీనియారిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక 5 members ఈరోజు చెప్పున్నారు కదా, ఆ 5గురిలోని ఎవరితో ఛాన్స్ వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు? Who would I meet out of these 5? Yeah, meet out or work out with. I think Ram Charan garu. Yeah. Charan garu. Yeah, I think he's like really the fittest out of this lot. Yeah. Workout ఆయనతో రామ్ చరణ్ గారు. Yeah. సో అలాగే ఎవరి పక్కన యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Junior NTR garu and Prabhas garu also. Prabhas garu. Both. I am seeing that some butterflies while you're talking about Prabhas garu. No, I recently rewatched Bahubali. That's why I'm very like, oh, Prabhas. Did you ever met him? No, I haven't. I really want to meet him. Why? Why meaning I want to meet him. You want to meet him? Yeah. What's your reaction when you first meet him? I think I'll be like in awe of him because I think he's a big superstar and I would just be very happy to have met him. That's it. Yeah. Nothing else. Just imagine one day your manager call you and ma'am, you're going to work with Prabhas garu. I will be very happy. I will tell my manager you're getting an increment in your commission. So jokes apart, like coming to your Kothala Rayudu movie, after watching this film I understand that it was out and out funny movie. Yeah, commercial. It's a comedy film. Yeah. Comedy film. It's an entertaining film. Yeah. So it's like a family movie. You can watch it with your family very safely. Yeah. So finally, what do you want to say for our audience? I would like to tell the audience that a lot of projects that come out right now are so serious and sometimes they're so vulgar also. The kind of content that's coming out, serious and sometimes vulgar to the extent where you can't watch it with your family. Yeah. I myself find it a little disturbing sometimes to watch certain shows, certain films with my parents. True. Because it is vulgar. And this film is not at all like that. This is a light-hearted film. And clean comedy. It's a comedy film, clean comedy. That also that very was important. Clean comedy, and it's like a feel-good film. You'll watch it, you'll have a good time. It has elements of drama and entertainment in it. So overall, it's a good way to enjoy some time with your family with this film. We've made it with a lot of love, and we hope you show us some love as well. Thank you. Sir, మీరు మీ వర్డ్స్లో మీ సినిమాని ఎందుకు చూడాలి అనేది ఒకసారి చెప్పండి. ప్రేక్షకులకు మంచి ఫుల్ మీల్స్ లాగా ఉంటుందండి నెంబర్ 1. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే కామెడీ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి చూసే విధంగా ఉంటుంది. ఇంకోటి కామెడీ డ్రామా ప్లస్ కమర్షియల్గా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లవ్ స్టోరీ రన్ అవుతుంటుంది, కొద్దిగా కమర్షియల్గా ఉంటుంది, కొద్దిగా కామెడీగా ఉంటుంది. ఈ 3 సిచ్యువేషన్ వల్ల సినిమా అనేది చాలా బాగుంటుంది. యంగ్స్టర్స్కు ఒక లవ్ స్టోరీగా జరుగుతుంది. ఈ మిడిల్గా చేసే వాళ్ళకు ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఒక డ్రామా ఉంటుంది. ఇక కమర్షియల్గా ఫైట్స్ చూసే వాళ్ళకు ఒక 4 ఫైట్లు ఉన్నాయి. ఆ ఫైట్స్ కూడా కమర్షియల్గా ఉంటుంది.
అన్ని కలగలిపి 3 ఒక విధాలతో పోతా ఉంటుంది. కంప్లీట్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. కంప్లీట్ కమర్షియల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. And there hasn't been a film like this in a while now. So yeah. ఫ్యామిలీగా అందరూ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి చూసే విధంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒక ఏమంటారు, ఒక ఇబ్బందికరంగా ఉండకుండా ఫ్యామిలీ చూసే విధంగా కంఫర్టబుల్గా ఫ్యామిలీ అందరూ కంఫర్టబుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీగా ఉంటుంది. ఓకే సార్. సో చూశారు కదా, ఈ సినిమా February 4th రిలీజ్ అవబోతుంది. సో మీ దగ్గరున్న థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూసి ఈ సినిమాని ఆదరించండి. అలాగే మంచి మంచి సినిమాలు ఇంకా మన ముందుకు తీసుకురావాలని ప్రొడ్యూసర్ గారిని, అలాగే అండ్ మీరు ఇంకా తెలుగులో మంచి మంచి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయాలి అండ్ అందరూ మమ్మల్ని అలాగే ఎంటర్టైన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సినిమాకి మళ్ళీ తెలుగులో మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ సినిమా కంప్లీట్ తెలుగు. తెలుగు లేకపోతే పెనాల్టీ కూడా. Please do watch our film in theatres. It's releasing on February 4th and go to the theatres, wear your mask and have a wonderful time. అందరూ థియేటర్లో చూడండి, ఫ్యామిలీని తీసుకొని రండి, ఫ్యామిలీని తీసుకొని వచ్చి మంచి ఫ్యామిలీ ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ ఇది. కాబట్టి అందరూ ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఈ యొక్క సినిమాని చూసి మీరు కూడా అందరూ ఆదరించండి, మీరు కూడా ఆనందపడండి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్.